Hello guys, I'm Marjorie Kanaga and welcome to my YouTube channel. I'm here at DAV Rehabilitation Training and Community Development Institute, and I'm also here with guests. Can you please introduce yourself? Yeah, the name's Ted Consola Meda. You can find me. Okay. William Wesley Omondi John. I'm here as a recovering addict. On Facebook, IG, you can get me as Deluca Wesley. Okay, Deluca and you? Ted. Ted. So Ted, what brought you here at DAV Rehabilitation? I was from Madare and I was in another rehab actually. So after I finished, I was checked out because I was sane enough. But I felt the urge of still being rehabilitated because when I was outside for that transfer period from Madare to some other place, I started using again. So I was like, I just feel like I should go back to rehab. Yeah. And you? Mi kutulinileta rehab ni venye nilimaliza form 4, then nikaona nimeanza tu kuwa mtu useless. Yani ukiwa kwa madhe analia tu, wewe unisaidii, we nikatuwe ni loss, umeanza kuwa cheesy, you can't think straight. Then tukaresolve tu basi wewe nipeleke rehab, at least nisigo off track sana, nirekebike kama bado naweza rekebika. Okay, so ulikuwa addicted to which drugs? Nilikuwa tumia bangi na miraa na pombe kiasi. Okay, and you? What drugs were you addicted to? I was addicted to promethazine, activists, which is basically codeine and opium. Do weed, I smoke cigars, cigarettes, I drink lean, charm, zote muratish, bandia, you already know. Kila kitu, I make flaka, yeah. Okay, so when did you begin maybe using drugs? I began using drugs when I was 15. Okay. Yeah. 15. How did it go? Maybe you can just tell us into details. Into details. The first time I tried drugs, I was a little guilty because I knew that this thing is strange to my body, yani ni kitu sikuwa nimezoea. Then after some time nikakuja nikazadi, ikafika point mimi mwenyewe sijielewi. Nakumbuka kuna time nilikuwa high, nikarudi kwa nyumba kapata madha amekaa, nikamwambia bana mam, mimi na feel mimi ni stranger. Since then hatujakuwa tukiget along na madha vizuri, hadi ananiambia timio kijana yake mwenye alizaa, anaambianga tu anijui totally, ni ile tu yani facial expression namuonyesha mimi ni kijana yake, lakini characters yenyewe alikuwa na raise na juu. Yani mtu alikuwa anatupush twende church, lakini mimi immediately nianza kufanya drugs. Niliona story na kwenda church, hiyo ni kitu haiwezi. Hiyo time mimi niende ni chill tu na mabeshte tutumie drugs. Alafu akiniambia kitu atupatane, naweza nituma kwa duka nimwambie siendi. Akileta zogo mimi natoroka naenda nakata kwa street, then nitarudi hata after 1 week. Yeah. Okay. And you, how did it maybe begin? As I said earlier, I had a friend. It was before entertainment, so he was like, "Hi." So I noticed because he's my bro. So I walked up to him and was like, "Bro, what are you on?" He was like, "I'm on certain stuff." So the first drugs I did were like Percocets. There were like 6 pills, popped all of them at once. Luckily, I didn't die. So I really feel fitty. I slept for like 2 days straight because it's apparently a sleeping pill. So I slept. Then ilienda kwa weed pia shule too, in the dorm, and everyone wasn't in the dorm and someone was smoking a blunt and I was like, yo, pass the reefer, kanpatia. Then alcohol, we were with some friends, then tulikuwa tunacheza ball but we were like, hey, ball itashika zikishika pia, so tulikata ilikuwa chrome afu mazee zilirate, so ziliripoti ile mbaya tucheza ball, nikasikia fiti, nikaendelea tuko salute. Wasi wengi walikam na different drugs, na kuna dem alikam na powder white fulani sweet flaka shika, kuna cigars nilipata from beshte yangu fulani Bombea, kuna kiwips kia miminja kwa gari yake na ameshikilia sigari na ka sausage. Mimi niko like yo smoke ni mbona smoke yako inawaka? Zi ni cigar umeivuta, nikaivuta zikashika. Yeah, so basically pia kusikiza marapa, unapata unasikiza wasi certain in the industry, sisi taka kutaja jina, no face no name no case, so unatumia tu, unapata mseme mix dawa fulani na Sprite na Italin, unataka pia kulin ufilka na apparently chupa ni. Okay, where did you get your first money ya kununua drugs? My first money ya kubuy drugs was apparently pocket money, so it's like sitaki kuchomea ma youth but kuna zupo dongo hapo tu kwa 10k, hiyo ni pocket money. Shia shule unaacha home 6 kwa account, ukirudi home unajua pocket money still, but sasa nime transfer, ukirudi home kuna allowances utapewa, so hiyo do unapata umebuy stock ya kuuza na bado umebuy za kutumia za kupurura. Okay, and
how did it start? Like, okay, not really how did it start. Where did you use to get money to buy the drugs? Pesa yangu ya kwanza kununua madawa ni tulikuwa tumetumwa home tupeleke 200 fulani ya kufanya mtihani primary, ilikuwa mock. Mimi nikaona hii 200 sinaweza nishikia gode, hiyo 200 sikuipeleka na nilienda sikufanya mtihani. Okay, and how was it like? Did your fellow students know that you are into drugs? Nilikuwa nimewaficha sana. Mabeshte tu wale wa karibu wenye wao pia wanatumia madawa, ndio tulikuwa tunaweza roll pamoja. Okay, what about you? No one knew, but my sister is like my best friend. So there's this one time she walked in my room and she found me smoking. So she was like the only one who knew. Yeah, but she advised me to stop. She apparently told on me, you know, when someone loves you at a compromise, rules like no snitching just because they want to help you. So I'll inside there. And yeah, I love her for that. Shukran Minion, my little grasshopper. Yeah, thank you for telling mom. And yeah, yeye ndo alikuwa anajua peke yake na wasi alikuwa anatumia nao na pedi wangu mwenye alikuwa ananizia distro wangu. Okay. So how was the relationship between you and your parents when they realized that you are into smoking and those drugs? You know, my parents don't do drugs. Kabisa, kabisa. My mom and dad are God-fearing people. Took me to church school from Alcan to Maxwell. You know, like hizo ni principles mimi mwenyewe najua more about like najua kuzihusu sana kushinda hadi wazazi wangu because ni vitu nimezaliwa nikilearn. So you know the thing is my parents walianza kuni disown in some sort of sense, like ungepata the talk and wanaongea wakiwa watatu, my family, my mom, dad and sister, but si ati walikuwa wananiambia usikamu kae, but mimi nilikuwa tunaji-exclude, so ilikuwa imedevelop, imekuwa more of a reaction from them, walianza kuni disown. I felt like that, so it push me more towards reaction towards addiction and using drugs. Na hiyo ni kitu mimi naona mimi mwenyewe nilikuwa siwezi wa blame for how they reacted, because there's no way utakuwa sober, you're making money, you're going to job, working for probably for 15 hours, upe mtoi wako punch and he doesn't buy shoes, because utapata ndege gidhu so 7 so 8. So mi badala kubai ndege mpya nitabai dawa iishe, nibai pombe niende niisusu, alafu mom dad I need money for this and this, unaona stress in some way, so alianza tu kuji-exclude. Yeah, that's what they did, but the reaction ya kwanza before anze kuni exclude juli nikata ku change ni walinipeleka rehab. That's the first thing they did. Yeah, hiyo ndio kitu ya kwanza walifanya, walinipeleka rehab, wakana advice acha. Walifika point waleta pasta cause neighbor wetu ni pasta, akamleta ongea na kijana, mi bado ndo huyo, sitaki kusikia, nipata don mabash kwenda sijui kuuza, unajua kubai hiyo kilo upate hiyo 100k bro, unajua umebai kilo 30 au 40 unapushio ishi narudi. Unajua lazima maintain. At the end of the day, mimi sikuwa nataka kupanda material, kwa napenda kurent kibenzo nini na maarifu, so unajua sehemu na gangbang nini, inabaki tu man unauza. But the thing is, sikiza tu wazazi wako, wanajua ako na experience kukushinda. As I said earlier or probably in another video, is you don't have them for long, so piga hesabu ya how long you have with your folks, because they're the only people who genuinely love you. Na kawa hizi kupea boost in life ufike pahali, sijui ndakwambiaje. Okay, now you are here at Dove Rehabilitation Center. How has it helped you? Dove Rehabilitation Center imetusaidia sana, mostly kwangu imenisaidia sana juu napiganga hesabu hiyo time mimi naweza take juu nilikuwa naweza amka asubuhi fanya shughuli yote ya nyumba, hadi nilikuwa na room yangu tu fulani naacha kai iko chafu, mango zangu sizijifulia. Nikiamka asubuhi mimi nakumbuka acha niende kwa pedi nikimsaidia kusanifu na turoli hiyo gode, at least atanipa zangu 5, ndio nikimlipa uchwani atanipa tena zenye nimenunua. Hiyo ni stock nyingine ya maana. Lazima umetulia tu hivi unafikiria sijapiga hustle sio nini kama nitapata kazi. Piga hesabu bana, majioni gizi kianza kuingia hivi, wewe utegea mseko ako na fulani mpige 9 mtoke, unaona. Hizo ni vitu zisaidia. Sasa ningekuwa nishabugda, unaona. Sasa Dove imenisaidia ku avoid hizo vitu most. Okay. And how has Dove helped you so far? Dove has helped me realize that I was an addict. Imenifanya nikakuwa sane, and similar to William's case, really can resort to crime. You know, if you're working with a cool phone like the one which is currently recording us, man, mi ikitu haingenipita hivyo, mimi nakuchai kata tenje. Yeah, that's what's up. Hiyo ni kitu mimi nimefunza tangu tene. So yeah man, ilinitoa from crimes, sikuuliwa, thank God, na imenirudisha shule. Like I'm about to leave this institution with like 5 certificates,
and 1 diploma, and I'm still also getting my license. That's like an up for me. Graph yangu imeenda hivi last year, but I know it's currently going back up in a shoot. So yeah, na imenifanya ni realize ni God anakusaidia because you go to support group and it's in a church. So nimenotice niliacha kutumia sana juu of the stories I got from the other guys. Sadly I can't share because what's said in the group stays in the group, but you guys should try do rehab. Useme ni kitu ya alami, like it helps everyone. Like you ni stereotype. Come chat rehab, saidiwa kama na family issues, issue ndogo, you're getting beaten up by some bully, you can't tell your parents, come tell a counselor. I'm a counselor. You can find me on Instagram at Snoozy Santana. This is my stage name, but I'm open a counseling page, Ted Conzolo. That's me officially like everything I do. But I counsel people, currently learning psychology, I can read people. So yeah, I can test certain diseases. Unapata if you meeting some older guy itakuwa ngumu kumwongelesha, but ukiniona mi ni mdogo na you can relate to me, hata the elderly wengine watasema this like my son, I can open up to him. So yeah, imenisaidia to the extent it's more of a career choice right now than a rehab. Like nikikaa hapa, I'm here because I'm getting so much information and I'm learning, and I'm learning that you don't just need to be a creator to make it in life. You can also have certain qualifications. Like for instance, I can be a psychologist, HTH provider, I can be an addiction counselor, an adherence counselor, I can be a receptionist, I can do whatever in computer right now just because of staying in a rehab for a couple of months. So yeah, it's imensaidia sana. Yeah. How long were you on drugs before you opted for a rehabilitation center? Since 2016. So that's, I think it's 7 years. Yeah, I've been on drugs for like 7 years. Yeah. 7 years, you are just high. Yeah, you need. Okay, William, Yeah. if you are maybe let out right now, what would you do differently? Nikiachiliwa sahi. Mm. Sahi kwanza nikiachiliwa mi kitu nitafanya. Sahi kwanza kuna project fulani tulikuwa tunafanya na TED, tunaandika doba ingine anti drugs. Doba ni wimbo. Na tunaandika doba anti drugs juu huku nje mayouth wamewekewa mentality fulani. Ndio kwa msanii lazima ukwe msanii unatumia madawa. Na hiyo si reality. Kwanza tumekuwa tukikaa chini, juu nilikuwa naambia bana nikiwa high school kuna mistari fulani tulikuwa tunaandika. Sasa nikikaa chini hivi niziangalia hadi mimi mwenyewe naona nilikuwa naandika ujinga. Sasa ndio tukikaa chini kama tuko sober tunaona bana hii mstari ina flow. Acha tutanue mayouth bana. Drugs si kila kitu. Sasa mimi nikitoka huko nje, kitu ya kwanza nitaenda kanisa bana, nishukuru Sagugda Jo, ile ifa amenijenga. Amenilinda hizo time zote hadi nilikuwa natumia madawa nimemsahau, lakini bado amenishikilia kwa mkono wake. Kitu ya pili nita create awareness, yani make my youth au mabeshte wangu wajue bana madawa si kila kitu. Madawa instead na kumaliza. Nishaona watu wanatumia madawa na chizi. Mimi in God sake tu, but pia Mungu mimi sija chizi. Then story na sports hivi nilikuwa fanya taekwondo, mimi nitarudi tu kwa nilikuwa naenda niambie tu sensei bana mimi nimerudi. Na ndio nilimess, lakini ndio mimi nimerudi bana. Mimi nimekubali kufanya hapa kazi hata sare. Then alafu nitachanua watu hizi story na piano, juu mimi ni pianist mwingine Mgori. Na nitafungua hata YouTube channel nichanua tu story na piano. Yeah. And you, what would you do differently if you were let out right now? Immediately I'd work on my company Nuzi Works, and I'll probably sign Jonte because we need to work on our music. It's something we have been talking about, and literally that's all we do every day. We record on beats and brainstorm on video ideas. So the first thing I do with Jonte is make music, create a craft, create a clothing brand, like do everything we can. Like ataka hizo nguo zitatoka hapa 2-3 years, like the idea ilitengenezwa kitambo. We might only rock the originals, alafu mtaki order tunapeana. The second thing I do, I'd progress with learning. Like the higher diploma isn't enough for me in psychology. I need more, so I'd go back to school. I'd stop hanging out with the guys who influenced me towards using drugs. I'd change the genre of music I listen to, go back to church. Yeah, that's it. I'd do that. Okay. Now I have another question. If It was more. Okay, another question. What would you tell a room full of students? How would you advise them on drugs? I'd tell the students that drugs are basically killing your body, and that's just something you need to know. Every day as you live, your cells degrade. So ukiendelea kutumia madawa, you're enhancing, you're stimulating, aggravating different types of degrade and different levels. Actually unafanya, probably if you use drugs, like
weed, for instance, it blocks the synapse in your brain. So the neurons, when they're trying to transfer the electric current, which is the only way the brain works, it's like feelings, pulses, all that ish, as go through your process smoothly, so you're affecting your brain. So I'd advise the youth facts, and I'd like prepare and be like, these are the consequences of using drugs. If you're using weed, you go mad. If you're using diazepam, you'd have muscle contractions, possible death if it's an overdose just instantly. If you're using liquor, liver cirrhosis. If you're on meth, you're getting old in like 2 3 years, you have wrinkles all over, so I'd advise them by stating facts and situations and the consequences of using drugs. And I'd advise them to use their money in another sense. I'd ask them to name a drug user, drug addict who is successful, someone we know who's an addict who is like successful. I'm not talking about the celebrities, but because kuna new penya off the streets, but there's a larger number. There are more people who use drugs who aren't successful compared to those who don't use drugs and who are successful. So if you like do the numbers, you turn out there are more pros than cons to not using. So at the end of the day, just don't use drugs. And say you're still young, why do you want to kill your body? I've used all them drugs, so there's no drug that you'll use and the guys will be like, you're cool just because you can do a smoke trick with a vape, and that thing was done years ago. Just do something else. Just be a food addict, be a work addict, be an addict of earning or progressing in life. That's like something you need to do. So I just tell them that, and like reiterate by giving them scenarios and just talking about stuff that people have gone through. I'd give testimonies of some guys I know, but testimonies of myself. And yeah, because I've experienced what drugs do. And you're at the point of either despair or growth as a youth. So what you do right now will influence your future. So if you're about to start using, while you're using with money you aren't even earning, you probably have to ask for money for the rest of your life. Routines are strong things. You can know a routine. You can know you're going to puke if you puke every day at this exact time. If you're puking every day at 5, utajua 5 ikifika nta puke. So if you keep using drugs, hiyo routine itakuwa tu hivyo. If the only way using drugs is by asking for money as a youth, because you're addressing the youth, ndio. So if you're using drugs by only getting money from your parents, the only way you'll be able to use the drugs is by getting money from your parents. Now akienda so utaresort tu utauza shamba, utauza vitu zako. So current youth, just grow, kuwa tu msee wa maana in the future, because your kids hata bambika ukiona unavuta sijui nini, hata bambika ukirudi home unapiga wife, hata bambika kadadiezi by food, sijui anabaingi labda pizza once hii abana, lakini kila siku analewa. Hiyo nini? Unanipata? Hiyo si kitu anafaa kulatika Christmas, hiyo ni kitu anafaa kuzoea. Na kama ni youth, unafaa kutaka kupewa watoto wako more than ulipewa. Unafaa kurealize wazazi wako watarudi kwa kawa watoto, lazima at retirement atakuhitaji. Unanipata? So yeah, I just tell them the truth. I'd give life experiences. I'd probably research more about drugs and give them the side effects of drugs. Yeah. Okay, William, what would you tell a room full of students? What I tell a room full of students, according to my point of view, hakuna kitu youthman ajui. Unapata youthman atajua tumeenda kumadvise kuhusu madawa, ashafanya research yake, unamwambia hii anakuambia hii. Na speak from my own perspective, juu si mara moja nimekuwa advice, lakini to my best mimi nitawapatia testimony yangu. Alafu unajua most people, and nishagundua watu wanatumia gode wengi, wanaamini ati kwa rasta lazima tu utatumia gode. Hiyo si ukweli. Kuna mtu anaitwa Lucky Dube aligenya bila kutumia gode. Kutumia gode kugaranti kwa rasta. Alafu kutumia madawa si kitu cool. Nishakuwa na umri wa michizi juu ya madawa. Then kwa msemenye bado hujatumia dawa, usichocho, usidanganywe ati kutumia dawa itakufanya ukue cool. Hiyo ni uongo. Dawa itakuumiza. Mimi si ati madawa bado niko hivi unadhani ati madawa hajaniumiza. Madawa huumiza mtu, itakuumiza mentally. Wezifikiria straight. Wewe kila time unataka kukaa na mbogi, ni vurugu. Kitu ya pili, wewe utakuwa unasikizana na wazazi, na juu most students ni wazazi bado wamewashikilia. Haina juu utumie madawa alafu kosane na mzazi una resolve kwenda kuishi ghetto. Ghetto si pahali mzuri pa kuishi. Ghetto imejaa crime. Haina juu utumie dawa uishi ghetto. Madawa nayo ni mbaya. Okay, that's okay. Yeah. And maybe can you address your mother or father right now?
right now. Yeah, mom, in case you're watching this video ama kama utawatch video, mi nimekuja kurealize enyewe ulikuwa unanihelp kimaisha, huku nataka kijana wako haribika, ulikuwa unataka nikuwe mtu wa maana kwa life. Though I'm sorry juu niliresolve kwa madawa, lakini kwa sasa naona zinisaidia, ziko zinanisaidia. Instead zimeharibu relationship yetu. Huku una feel secure niko karibu nawe, vilikuwa unaogopa hata mimi naweza kuibia. Then about dad, dad we nawe Mungu tu anakuona, unacheki. Lakini ujue kijana wako ameamua kuacha madawa, lakini very soon nitakutafuta tubanje. Okay, that's nice. And can you maybe address your family? Yeah, oh, hey mama bear, it's Teddy Bear, hey daddy bear, Teddy Bear, main young glass open, Teddy, what's up? Isa, you know I've caused a lot of pain to the house and I'm just sorry. And you know honestly mom, me nilikuwa natumia but nilikuwa nakusikia, nilikuwa na feel tu kunasema, so I just want to apologize and I want to promise that I won't use drugs anymore. Dad, just hope you can teach me the craft and make me a big guy, big man like you know, make me worthy of being in the family. And I just need to get my honor back, you know, like nimekosana na wewe to the extent tumefight na hiyo stuff haikunibamba. I just want to say sorry to my whole family. I love you to death. I only put God above you. That's something you already know. And yeah, I'm a protect you guys. I got you. You know, it's just for a moment. Let me get these degrees. Let me get these diplomas. But I got you. You know, yeah. That's what I tell you. Okay, guys, that has been it with the Dove Rehabilitation and Training Center. As you've seen or heard from the two recovering addicts, they are progressing well. And what I would like to urge you people, youths out there, don't be influenced by your peers to do drugs. Just be you and chase the bag, as Ted has already said, and as William has already told you. Drugs won't help you in any way, and they'll just maybe deteriorate your body and you'll end up a useless person in the society. So that has been it. Thank you so much guys for watching and kindly subscribe. Peace. Subscribe hapo, usikue menyonyo.